Watan TV present the news with the help of Lot Binder, Harjeet Sandhu, Uday Nayak, Bernadette Young, Sunil Kalia. India on Thursday marked 78 years since it attained freedom from the British Raj. Tricolours were hoisted at the dawn of August 15, 2024 across the nation, with Prime Minister Narendra Modi taking the lead at Red Fort in New Delhi. Independence Day is celebrated all over the world. Council of India Societies of Edmonton also organised the celebration, and His Excellency Masaku Irungsung Consul General was the chief guest who hoisted the tricolour flag of India. Watan TV brings a report. So now I'll request every one of you to come inside, and we'll be having some performances. Of Edmonton, Honorable Ms. Jackie Lovely, MLA Mr. W. Doyle, Councillor Jennifer Rice, Councillor Joanne Wright, and Councillor Karen Tang. The series is not in terms of significance, it just comes like that. Members of the association, leaders of all the 21 associations which are part of the council, distinguished guests, young people, ladies and gentlemen, you look beautiful this afternoon. We celebrate the 78th Independence Day of India.
on 15th August, that was day before yesterday. But I'm happy and delighted to join you this afternoon on 17th of August to celebrate the Independence Day, which is the 78th Independence Day of India. This is a pivotal moment in the history of India. An Honorable President of India, in her address to the nation, brought special greetings to you, to the expat and to the diaspora. My greetings to our diaspora. You are part of our family, making us proud with your achievements. You are great representatives of Indian culture and heritage. This is from Honorable President of India to our diaspora across the world, and in this case particularly for diaspora in Argentina. Independence Day is not just a celebration of the end of British rule, but also an opportunity for us to reflect on the values that our nation stands for. Those are unity, diversity, and democracy, equality and justice, and to ensure that our country continues to thrive as a beacon of hope and progress. And I'm happy that diaspora in Edmonton is carrying forward this message here in Canada. This is the idea of India. This day is not just a historical event, but a continuous journey. The first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, on his iconic Tryst with Destiny speech on the midnight of 15 August 1947, says, "As long as there are tears and suffering, so long our work will not be over, and so we have to labor and work." Our Independence Day does not end celebration on 15th of August 1947, as we continue to celebrate decade after decade, which today is the 78th celebration of India's independence. Our work is not over. Our leaders in the country continues to struggle, continue to work to wipe away tears from every eye of Indian citizens. Today we celebrate the remarkable achievement of our past, the vibrancy of our present, and the limitless possibilities of our future. We honor this day, the legacy of our freedom fighters, by dedicating ourselves to the service of our country. Today we strive to be responsible citizens, to contribute positively in India or abroad to our communities, and to uphold the principles of democracy and justice. This day, as we celebrate the 78th Independence Day of India, we celebrate oneness of our people, not sameness. Oneness because though we belong to a super diverse group, but we don't subscribe to sameness that brings conflict, division among us. Your enthusiasm, as I see from this morning and even now, and spirit to celebrate the Independence Day of India in such a grand scale is a clear demonstration of how closely you remain connected with your country of origin. The awareness of your origin, your heritage, your past, your history, your tradition and custom does not in any measure diminish your loyalty to this country of adoption, which is Canada. It rather instills confidence and enables you to proudly claim to be sons and daughters of this beautiful country of your adoption. You might have been taken away from your place of birth, that is India, for various reasons. But what I see around in Edmonton and in this hall particularly is a clear testament that no matter what, India can never be taken away from you and from your heart. अपनी इस कार्यक्रम को शुरू में करना चाहता हूँ एक महान लेखक के कुछ चंद लाइनों से। सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा।
स्वतंत्रता के भीषण रण में लगकर जोश बड़े क्षण क्षण में, कांपे शत्रु देखकर मन में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जय हिंद। मैं वरुण कत्याल इस विशेष अवसर पर आप सभी का होस्ट और दोस्त बनकर गर्व महसूस कर रहा हूं। आज का ये समारोह कई रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ जड़ा हुआ है। Your presence here makes this day much more special for us. The Council of India Societies of Edmonton acknowledges that we are situated on Treaty 6 territory, the traditional lands of diverse indigenous people, First Nation, Métis and Inuit, who have lived on, cared for and traveled this land for centuries. The cultures and histories of the indigenous people of the land continue to enrich our community and help us go forward in truth and collaboration on our reconciliation journey. Today, we remember and pay respect to the countless freedom fighters who have struggled, sacrificed, and even given up their lives for the freedom of the country that we all revere. We dedicate this celebration to our soldiers and farmers who are providing the service every day for keeping India marching ahead. Each one of us has been fortunate to be connected with this resourceful and welcoming country. The values and culture that we have brought with us has made us inseparable part of Canada. The valuable heritage and customs we bring has made Canada richer and more vibrant. And as we were discussing over lunch, basically our culture has changed the flavor of what Canada is. The amount of deep-rooted traditions, the amount of vibrancy, the diversity we bring has made a huge change to how Canada has their culture. I know it's a melting pot of cultures, but we play a major role in this melting pot. The future of India, as well as Canada, lies in the shoulders of our youth, who are stepping up to take the lead. Council has recently launched the Youth Wing, which has already around 100 registered youth that are participating, which is a huge thing. Can I get a round of applause? Making this a little bit interesting, I want to see the energy that you have. So I want you to repeat after me, Jai Hind. And we'll do it 3 times. And every time should be louder. Jai Hind!
ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਗਨੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਗਨੇਸ਼ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤੇ Today we are celebrating a 78 happy Independence Day, and we wish like a happy Independence Day to our member societies, our volunteer, our sponsors, our dignitaries, and our community member. Let's celebrate the Independence Day, and let's remember our past hero who just sacrificed for freedom for their life. Okay. ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ ਸਕੋਮੀ ਟੈਪੀ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਜੋ ਐਨ ਰਾਈਟ ਜੋ ਐਨ we're celebrating 15th of August Independence Day for India. What do you want to say about this day today? I just want to congratulate on the celebration and thank you very much for having me be a part of it today. I know independence is always, I think, something that many people strive towards, and I'm so glad. And I'd like to know how many years has India been independent? Thanks, John. Okay, thank you. आज काउंसिल ऑफ इंडिया सोसाइटीज़ ऑफ एडमिंटन में हम लोग 15 अगस्त मना रहे हैं। ये हमारा 15th अगस्त है और बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे और काउंसलर जनरल भी वैंकूवर से आए हुए हैं। और ये 15 अगस्त का फेस्टिवल सारे संसार में बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। आप सबको 15 अगस्त की शुभकामनाएं एंड बेस्ट विशेस। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਆਫ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 78ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ ਚੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿੱਤਲ जी बधाई हो 15 अगस्त की क्या कहना चाहूँगा आप सबको भी सब सुनने और देखने वालों को 78 इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि भारत जितनी प्रगति कर रहा है उससे और भी प्रगति करे और आज के प्रधानमंत्री जी भी जितनी कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रगति को लेकर जाएं तो उन सबको बहुत बहुत बधाई। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि अब भारत का नाम अब सारे दुनिया में रोशन हो रहा है। तो इसी के साथ में आप सबको फिर से 78th बर्थडे की इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਜਸਬੀਰ ਦਿਓਲ ਜੀ ਜਸਬੀਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਤਨ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਵਤਨ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 8 ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਾਣ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟਰਸ ਹੈਗਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਚਾਰਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੀडम ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਤੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਚਾਹੀ ਆ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਇਹੋ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਫਲੈਗ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ बहुत खुशी हुई है ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾमिल होने का मौका मिलता। हाँ जी, मैं जो है सभी भारतवासियों को जो यहाँ कनाडा में रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं से 78वीं स्वतंत्रता दिवस पर सभी को मैं बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। यहाँ विदेश में रह के हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ अपना इंडिपेंडेंस डे मना पा रहे हैं। थैंक यू काउंसिल ऑफ इंडिया जो ये अरेंज करते हैं। ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। यदि
मासी सुंदर हो तो हमें माँ को नहीं भूलना चाहिए। ये कर्म भूमि है हमारी, मातृभूमि हमारी भारत है। हमें किसी भी स्थिति में भारत को नहीं भूलना चाहिए। तो इसलिए हमेशा याद रखिए आप, वो हमारी मातृभूमि है, वो हमारे लिए प्रथम है, ये हमारी कर्म भूमि है। तो इसी तरीके से और जिस तरीके से भारत हमारा इस समय प्रगति कर रहा है, हम चाहेंगे दिनों दिन भारत प्रगति करके विश्व में अपने विशिष्ट स्थान बनाए।